fields we go, laughing all the way. Welcome to my kitchen, where we bring Middle Eastern cooking to America. In today's show, I'll be making some baked goods for Christmas. I will be making recipes from my cookbook, A Baking Journey. To order my cookbooks, مختارات من فنون الطبخ, Treasured Middle Eastern Cookbook, A Baking Journey, you can order through my email scholar11@yahoo.com, or you can order from amazon.com, or you can find them at Ashtar Market. In today's show, I'll be making these recipes. كعك اليانسون أنس سيدز كوكيز, كعك الليمون وجوز الهند lemon coconut cookie bars, كعك الهيل واللوز cardamom almond cookies. رح نبدي برنامجنا اليوم بتحضير كعك اليانسون. We'll start our program today by preparing Anis Seeds cookies. For this recipe we need these ingredients. 2 cups flour, 2 كوب طحين, 1.5 teaspoons baking powder, 1.5 ملعقة كوب baking powder, half teaspoon salt, نصف ملعقة كوب ملح, 3/4 cup 1.5 sticks butter, 3/4 1.5 قطع زبد, 1 cup sugar, 1 كوب سكر, 2 eggs, 2 بيض, 1 tablespoon anise extract, 1 ملعقة طعام مستخلص ينسون, 2 tablespoons anise seeds, 2 ملعقة طعام حبوب ينسون, 1 teaspoon ground cinnamon, 1 ملعقة كوب تارسين مسحوق. To start making this recipe, first of all, we will mix all the dry ingredients together in a medium bowl like this. So we will add the flour, the baking powder, and the salt. And then we will add 1 tablespoon of anise seeds. Goes in a bowl like this. We will just mix it, making sure it's nicely blended together, and we will set it on the side. In the meantime, we will cream the butter. We'll place it in a mixing bowl like this one. أول شيء خلطنا المواد الجافة بإناء مثل هذا اللي هي الطحين، البيكنج باودر، الملح، وخلينا ملعقة طعام من حبوب اليانسون بإناء مثل هذا، خلطناها حتى تنخلط كل زين. وهسه راح ضفنا الزبد إلى إناء الخلط. راح نخفق الزبد. We will cream the butter until nice and fluffy. Of course, the butter always needs to be left in room temperature so it can be nice and softened. تركنا الزبد خارج الثلاجة حتى يكون soft. We will add 3/4 cup of sugar. راح نضيف 3/4 كوب من السكر. And we will continue mixing. We will add the anise extract. راح نضيف مستخلص اليانسون. هذا راح يضيف لنا نكهة كلش طيبة. طبعا في اي سبب من الاسباب اذا ما عندكم ما متوفر يمكم تقدرون تستعملون فانيلا or any other or حتى تزيدون كمية الحبوب. For whatever reason, if you can't find the anise extract, you can add more anise seeds, or you can also use vanilla if you want. And now we will add the eggs. راح نضيف البيض. We normally crack the eggs in a separate bowl, making sure the egg is not, of course, bad, or if there isn't any shell that falls in it. دائما نتأكد بأنه نكسر البيض بإناء مثل هذا حتى نتأكد بأنه البيض ما يكون خربان، أو حتى ما يكون عندنا أي قشر بالبيض.
we will clean the sides, making sure everything is nicely blended. Now slowly we will add the flour mixture. رح نضيف خليط الطحين تدريجيا إلى الإناء. It's very easy cookie dough to make, and only few ingredients actually, but it's going to be so flavorful and so beautiful and even nice for Christmas. طريقة كلش سهلة، مواد قليلة كلش لتحضير هذا النوع من الكعك، بس راح تكون كلش طيبة ومميزة. Everything is nicely mixed. Now we will get a piece of plastic wrap. We will set it here and we'll transfer the dough to the plastic wrap. Smells really good. The anise seeds and the anise seed extract smells very good. ريحة اليانسون، حبوب اليانسون والمستخلص تضيف رائحة ونكهة كلش طيبة لهذا النوع من العجين. There we go. Now we will wrap the dough with the plastic bag, form it into a nice disc. راح نغطي العجين كله بقطعة البلاستيك, and this will go in the refrigerator for at least 2 to 3 hours to cool off. راح نترك العجين بالثلاجة لمدة 2 إلى 3 حتى يبرد شوية. We left the cookie dough for the anise seeds cookies in the fridge for about 2 hours, and now we are ready to take it out of the fridge and roll it out and cut them out and bake the cookies. تركنا عجين الكعك اليانسون بالثلاجة لمدة 2 ساعة. هسه راح نبدي بتحضير أو تكملة تحضير هذا النوع من الكعك. Now, before we start rolling out our cookies, قبل ما نفتح العجين ونقطعها, we will prepare the other ingredients that we will sprinkle on top of the cookies. راح نحضر المواد الأخرى اللي راح نوزعها أو نرشها على الكعك قبل ما نبدي بطبخه. So here we will add the remaining quarter cup of sugar. راح نضيف ربع كوب السكر اللي متبقي. ملعقة طعام من حبوب اليانسون, 1 tablespoon of anise seeds, and the cinnamon in a coffee grinder, or you could use a food processor like this one, and we will grind all these ingredients together. Perfect. Just for a few seconds. This will be a mixture that we will sprinkle on top of the cookies before baking them. وهذا راح يكون الخليط اللي راح نرشه على الكعك قبل ما نبدي بطبخه.
We will sprinkle our work surface with some flour. راح نرش قليل من الطحين على المكان اللي راح نشتغل بيه. And we will divide the dough into 2 equal portions. راح نقسم العجين إلى قسمين متساوية. It's nice and cold. And we will roll it out. راح نفتح العجين into about 1/4 inch thickness. تقريبا بسمك ثلث ربع إنش. Just like that. And we will use a cookie cutter. We are using a star cookie cutter. راح نستعمل الكوكي كاتر. After dipping it in some flour راح نغمس بقليل من الطحين حتى ما يلزق. And we will cut out some cookies. You could use any cookie cutters. You could even if you don't have cookie cutters, you can just cut them into squares, rectangles, or any shapes that you want. And we will place them on a tray lined with parchment paper, just like that. We want to leave about 1 inch space in between them. ورا ما قطعنا الكوكيز الكعك راح طبعا نخليهم على صينية مثل هذه lined with parchment paper عليها الورق، وراح نترك مسافة تقريبا إنش بيناتهم just like that. تقدرون تستعملون أي شيب أي شكل من الكوكي كاتر، وإذا ما يعجبكم تستعملون كوكي كاتر تقدرون تقطعون العجين على شكل مربعات أو أشياء مدورة، أو تقدرون تسوون أي أشياء أخرى اللي يعجبكم. So we will continue cutting our cookies just like that, and then we will dip our cookie cutter in flour every time almost. There we go. Now we will gather the remaining dough scraps and form it into a nice ball and roll it out again to get more cookies. راح نجمع العجين ونفتحها مرة أخرى حتى نحصل على كعك حتى نملي الصينية just like that. Now the tray is full with cookies. You see we left enough space in between. تركنا مسافة بين الكعك حتى نتأكد بأنه راح يكون قريب واحد عن الآخر. And now we will sprinkle all the cookies with the mixture of the remaining sugar, anise seeds and cinnamon. راح نرش الكعك كله بخليط اللي طحناه من الشكر السكر مع حبوب اليانسين المتبقية والدرسين. هذا راح يعطينا الطعم أكثر طبعا مركز من اليانسون، وراح يكون منظره همينة كلش حلو. This will give us nice
flavor, extra flavor of the anise seeds, and it will look very nice. Just like that. There you go. And now the cookies are ready to go in the oven to bake. هسه الكعك حاضر يا حتى نخليه بالفرن حتى نطبخه. We will bake the cookies in 350 degrees for 10 to 12 minutes. راح نطبخ الكعك بالفرن لمدة 10 إلى 12 دقيقة على 350 degrees. The cookies have been baking in the oven for 12 minutes. Look how amazing they look, and I wish you can smell them. Nice and golden, and they are so fragrant. طبخنا الكعك بالفرن لمدة 12 دقيقة. طبعا شوفوا منظرهم شلون حلو، ريحتهم إلى درجة طيبة. Now we'll set them here, and we will transfer them to a cooling rack so they can cool completely. نحولهم إلى راك مثل هذا حتى يبردون تماما. هسه رح نبدي بتحضير كعك الليمون وجوز الهند. Now it's time for us to prepare lemon and coconut cookies. For this recipe we need these ingredients: 3/4 cup 1.5 sticks butter, 3/4 كوب 1.5 قطع زبد، 1/4 cup sugar، ربع كوب سكر، 1 teaspoon vanilla extract، 1 ملعقة كوب فانيلا، 1 cup flour، 1 كوب طحين، 2 cups unsweetened coconut flakes، 2 كوب جوز هند غير محلى مبروش، 1/4 cup sweetened condensed milk، ربع كوب حليب محلى مكثف، 1/4 cup lemon juice، ربع كوب عصير ليمون، zest of 1 lemon grated، قشر حامض مبروش، 1 cup powdered sugar، 1 كوب سكر مسحوق. To make this dough, actually, we will start by creaming 1 stick of butter, which is half a cup. أول شيء رح نبدي بخفق نصف كوب قطعة واحدة من الزبد. Of course it's softened. تركناه خارج الثلاجة لمدة ساعة حتى يكون nice and soft. So we will cream the butter first. We will add the sugar. رح نضيف السكر. We'll add the vanilla. رح نضيف الفانيلا. And slowly we will add the flour. رح نضيف الطحين تدريجياً. Make sure everything is nicely blended by cleaning the sides of the bowl. You always have to do this step because sometimes things don't mix the way you want them to mix. لازم دائما ننظف الحافات الإناء حتى نتأكد بأنه كل المواد راح تنخلط بطريقة متساوية. To this we will add 1 cup of the coconut flakes. رح نضيف كوب واحد من جوز الهند المبروش. Everything is nicely mixed. المواد كلها انخلطت كل الزين.
Here I have a baking tray. It's 13 by 9. I will butter the sides and the bottom of the baking tray, making sure nothing is going to stick on it. Just like that. We'll brush the butter evenly on the baking tray, the sides and the bottom of the tray. There you go. And now we will transfer this whole mixer into the prepared tray. رح نحول كل هذا الخليط إلى الصينية. And we will spread this whole mixture into an even layer. رح نوزع هذا الخليط على الصينية بطريقة متساوية. ما ريد يكون عندنا مكانات تكون أثخن من المكانات الأخرى. We want to make sure everything is even and nicely distributed on our baking tray, just like that, by pressing the dough onto the tray. Right, our dough is nicely distributed and the baking tray is nice and smooth, and now it's ready to go in the oven. وزعنا العجين كلها على الصينية بطريقة متساوية. شوفون كلها طبعا ترتبت كل زين على الصينية. وهسه الكوكي حاضر لنا حتى نطبخها بالفرن. We preheated the oven to 350 degrees and we will bake the cookie in the oven for 20 to 25 minutes until nice and golden. While we are waiting for the cookie bar to bake in the oven, على ما ننتظر على الكوكي ده ينطبخ بالفرن, we will prepare the lemon and coconut topping that goes on top. راح نحضر المواد الأخرى اللي هي الليمون وجوز الهند اللي راح نخليها فوق الكوكي ورا ما ينطبخ. So here we have, in a bowl like this, I will add the remaining 1 cup of coconut flakes unsweetened. I will راح نضيف الكوب المتبقي من جوز الهند. Then to this I will add the powdered sugar. راح أضيف السكر المسحوق. The half stick of melted butter. نصف قطعة أو ربع كوب من الزبد المذاب. condensed milk, الحليب المحلى المكثف. We will grate the lemon zest first. راح نبرش قشر ليمونة كاملة قبل ما نحصل على الجوس. We will zest the lemon first before we get the juice. It's much easier, of course. So this will add a lot of flavor to the cookie, and it's going to be amazing using both the lemon juice and the lemon zest. إضافة العصير مع القشر المبروش راح يضيف نكهة كلش طيبة إلى الكعك اللي دا نسويه. And now we will get the juice of the lemon. We need 1/4 cup of lemon juice. نحتاج ربع كوب من عصير الليمون. And this should be good enough getting it from 1 lemon.
and this will go on top of all the ingredients. راح نضيف عصير الليمون إلى بقية المواد الأخرى and we will mix making sure everything is nicely blended. راح نخلط هذه المواد كلها إلى أن تنخلط كل زين ونتأكد بأنه كل المواد تكون مخلوطة زين. smells really good. ريحته كلش طيبة، ريحة الحامض وقشر الليمون مع المواد الأخرى. Perfect. And this topping is ready to go on top of our baked cookie. As soon as they come from the oven, they need to be very hot, and then we will distribute this on top. طبعا هذا التوبينج وهذه المواد راح نضيفها فوق الكوكي ورا ما ينطبخ وهو حار كلش أول ما يطلع من الفرن. The cookie has been baking for 22 minutes and look how beautiful, nice and brown, golden brown, and it smells amazing. And while it's still hot, طلعنا الكوكي من الفرن انطبخ لمدة 22 دقيقة وهو حار. راح نضيف الخليط coconut, جوز الهند والليمون فوقه. As soon as we take the cookie out of the oven, we need to add the mixture of the lemon and the remaining coconut and the other ingredients that we mixed together that goes on top of the cookie. وهو حار راح نضيف هذه المواد الأخرى اللي خلطناها فوق الكوكي ونوزعها بالتساوي. And now we need to spread it evenly on top of the baked cookie. You could use spatula like this one, it's much easier. Now the whole mixture is nicely distributed on top of the baked cookie. And this will need to go in the refrigerator for at least 2 to 3 hours before cutting it into shapes that you want. It could be rectangles, could be squares, any size, any shape that you want. الخليط كله خليناه فوق الكوكي المطبوخ والكعك المطبوخ وهو حار طبعا ووزعناه بالتساوي. وهسه راح نخلي الصينية بالثلاجة لمدة 2 إلى 3 على الأقل حتى يبرد وبعدين نقطعه بأي قطع أو أي حجم اللي يعجبكم، تكون مربعات أو مستطيلة أو أي أحجام أخرى اللي أنتم ترغبوها. هسه راح نبدي بتحضير كعك الهيل واللوز. Now it's time for us to prepare cardamom and almond cookies. For this recipe we need these ingredients: 3 egg whites، 3 بيض، half cup sugar، نصف كوب سكر، 1 tablespoon rose water، 1 ملعقة طعام ماء زهر، 1 tablespoon ground cardamom، 1 ملعقة طعام هيل مطحون، half teaspoon salt، نصف ملعقة كوب ملح، 5 cups 1 pound sliced almonds slightly toasted، 5 كوب 1 pound لوز مقشر مقطع إلى شرائح ومحمص. To prepare this recipe, first of all, we will whip the egg whites with the sugar. لتحضير هذه الوصفة أول شيء راح نخلط بياض البيض في إناء مثل هذا، هذه الوصفة مع الكعك راح تكون كل صحية. هذه الوصفة ما بيها كمية شكر هواية وما بيها طحين وكلش راح تكون طيبة وصحية. This recipe is very healthy. There is only small amount of sugar in this whole recipe and there is no flour and it's going to be so tasty. So here the egg whites will go in a bowl of the mixer
and we will whisk the egg white. We will add the sugar. رح نخفق بياض البيض ورح نضيف السكر. We'll add the rose water. رح نضيف ماء الورد. And we will whisk until the sugar is dissolved. رح نخفق إلى أن يذوب السكر. السكر داب كله. The sugar is nice and dissolved and with the egg white and the rose water. Now we will add the other ingredients. رح نضيف المواد الأخرى اللي هي الهيل. We will add the cardamom, the salt, الملح. We will mix, making sure it's nicely blended. And then we will add the toasted sliced almonds. بعدين رح نضيف شرائح اللوز اللي طبعا حمصناها إلى الخليط كله. We will mix until nicely blended. رح نخلطها إلى أن تنخلط كل الزين ويا المواد الأخرى. تشوفون طريقة كل سهلة التحضير، مواد كلش قليلة وكل صحية. This recipe has only few ingredients, all very healthy and very easy to prepare, but it's going to be amazing. بس راح تكون كلش طيبة. Baking for Christmas, it doesn't mean you have to really go and pick like hard to make recipes that takes all day to make. You can be as creative as you want, and you can prepare recipes that will take only short time, and sometimes even for Christmas or for any holidays you want to eat healthy. طبعا تحضير كعك لوقت عيد الميلاد المجيد أو الكريسماس مو معناها راح نروح ونقضي النهار كله أو الأسبوع كله بتحضير وصفات تكون صعبة لنا للتحضير. وهمنا حتى مرات مو لأنه هو عيدية راح نقعد ناكل بشراهة وناكل أشياء اللي ما تكون كلها صحية. همنا نحاول أن نحافظ بأنه قسم من الأشياء اللي ناكلها راح تكون صحية. Now everything is nicely mixed in here. كل المواد انخلطت كل الزين. And here I have mini cupcakes pan. عندي هنا صينية لتحضير cupcakes اللي هم النوع الحجم الصغار. And then we will add the liners to it. We're using Christmas decorated paper liner in each one. And then we will fill each one with the mixture just like that. نضيف أو نعبي كل paper liner أو كل الأوراق اللي خليناها بقعر الكب كيك بان صينية الكب كيك بهذا الخليط إلى أن نكملها كلها. This recipe will give you 48 of these mini cookies. راح ينطينا 48 قطعة من هذه الكوكي. This is what we do. This recipe is good for people who have gluten sensitivity or any other food allergies. هذه الوصفة طبعا تسمعون هواية من الناس هسه بهالأيام يكون عندهم حساسية لأنواع مختلفة من الأكل أو المواد الغذائية.
وخاصة الجلوتين. سو هذه الوصفة ما بيها طحين، فراح تكون بيرفكت للناس اللي عندهم مثل هذه المشاكل. And now this will go in the oven to bake 350 degrees for 10 to 12 minutes. راح نطبخ هذا النوع من الكعك بالفرن 350 الحرارة لمدة 10 إلى 12 دقيقة. We preheated the oven 350 degrees. We will bake those cookies for 10 to 12 minutes. We bake the cookies in the oven for 12 minutes. طبخنا الكعك بالفرن لمدة 12 دقيقة. And look how beautiful they look. Nice and golden and smells amazing. شوفوا المنظر شلون حلو وريحته إلى درجة طيبة. We will set them on the side to cool off completely before serving them. راح نتركهم إلى أن يبردون تماماً قبل ما نقدمهم. That's how much time we have for today. In today's show, we made these amazing baked goods for Christmas. We made anise seeds cookies, we made cardamom almond cookies, and lemon and coconut cookies. أشكركم شكر جزيل لمتابعتكم برنامجنا اليوم سميرة كيتشن. برنامجنا اليوم سوينا أنواع مختلفة من الكعك بمناسبة عيد الميلاد المجيد كريسماس. برنامجنا اليوم سوينا كعك اليانسون، سوينا كعك الهيل واللوز، وسوينا كعك الليمون وجوز الهند. يمكنكم متابعة برنامج سميرة كيتشن على قناة الMEA كل يوم. وإذا عندكم أي حلقة من الحلقات اللي فاتتكم تقدرون تشوفوها على my YouTube channel Samira's Kitchen. We see you next time with more exotic dishes from the Middle East. Merry Christmas and Happy New Year.